Good evening, Truman families. Welcome to our annual open house and our Title I meeting. My name is Shane Gessling. I'm the principal here at Truman, and I am super glad to have you here this evening. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra gran apertura de este año escolar. Les presento a nuestro nuevo director, el señor Shane Gessling. I would like to introduce my leadership team, our Dean of Students, Ms. Sonia Chlapowski, and our Assistant Principal, Sarah Simpkins, and our other Assistant Principal, Ms. Cassandra Gonzalez. Con ustedes, nuestra administración, la señora Chlapowski, nuestra decana, nuestra directora asistente, Ms. Simpkins, y también nuestra asistente directora, Ms. Gonzalez. We want to welcome you here tonight. Please visit all of your students' classrooms. Please come by our table and visit the Title I presentation. It's important that you have access to that information. As a Title I school, we are required to present the way that we spend our money. And so it's important that you know that. There are food trucks outside. Please enjoy the food trucks outside. And just a reminder that everybody inside the building does need to wear a mask. Es un placer que estén aquí conociendo a sus maestros de sus hijos, sus salones de clase. No olviden pasar a la mesa de título 1 para que sí puedan conocer en cómo se utilizan los fondos en nuestra escuela, y también aprovechen a las burreras que tenemos afuera para que puedan comer algo sabroso, y no olviden siempre usar su mascarilla dentro de los edificios. Bienvenidos. And one more thing, please enjoy the time with your child's teachers, discussing the curriculum and the content of the class. If you do have questions about student behavior or anything that's going on in the classroom, please make an appointment with the teacher and the counselor, and they'll be happy to help you. Esperemos que disfruten el tiempo aprendiendo sobre el currículum, lo que van a aprender sus hijos en sus clases con cada maestro. Ya si tienen alguna otra pregunta sobre disciplina o cualquier otra cosa, no duden en comunicarse con nuestra administración. Thank you. Gracias.